Всем привет, мои морские звездочки, с вами я, Света Рыбкина. И сегодня вместе с вами я буду рисовать акварелью. И не простой акварелью, а советской акварелью. Ну что ж, этой краской пользовалась моя мама еще в школе. Так, это краска ленинградская, а это ярославская. Так как тут нет белого цвета, я ее буду использовать из современной акварели. Ну что ж, поехали!
Вот такая девочка у нас с вами получилась. Вообще, я думала, что эта краска уже засохла, вот, и ничего не получится ее раскрасить. Но, как видите, все получилось. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Света Лайфблог и на мой телеграм-канал. Ссылка на него и на мои соцсети будет в описании. И всем пока!